Hi, welcome back to our bilingual service every Wednesday at 8 p.m. Right? மீண்டுமாக உங்களை இந்த தமிழ் ஆங்கில ஆராதனைக்கு மீண்டுமாக உங்களை வரவேற்கிறோம். Believe that you are blessed, even though that in Malaysia we are in MCO and lockdown, in a way lockdown season, and it's movement control everywhere, we cannot move and all that. But nevertheless, I'm going to bring you a message that will definitely, I believe that will encourage you. Alright? இப்போ நம்ம எங்கேயுமே போக முடியாத கூட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில தேசத்துக்குள்ள நம்ம காணப்படுகிறோம். அநேக இடத்துக்கு நம்ம போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் MCOனால. ஆனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீங்கள் உற்சாகம் அடைந்து பலன் அடைந்து ஆண்டவருக்கு கனி கொடுக்கிற ஒரு நபராக கனி கொடுக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக சபைகளாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Now I've been speaking to you for 2021. I've been prophesying and declaring over you that this year is going to be the year of restoration, rebuilding and renovation. Amen. Restoration, rebuilding and renovation. நான் தொடர்ச்சியாய் உங்க மத்தியிலே நான் ஒரு 2 வாரமாக இந்த வருஷம் ஆரம்பத்திலிருந்து நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இந்த வருஷம் ஒரு சீர்திருத்தலின் வருஷமாய் இருக்கும். மீண்டும் ஆண்டவர் கட்டுகிற ஒரு வருஷமாய் இருக்கும். ஒரு புதுப்பிக்கிற நாட்களுக்குள் நாம் இருக்கிறோம் என்று நாம் அறிய வேண்டும். ஒரு புதுப்பிக்கிற நாட்களுக்குள் நாம் வந்து கொண்டு நம்ம கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம். So today I'm going to talk to you the part 3. I'm going to take you to the part 3 of the message. இன்றைக்கு 3ஆம் பாகத்துக்குள்ள போகிறோம். So earlier I spoke to you about restoration. Number 1, I spoke to you the restoration, rebuilding and renovation of leadership. நான் 1வது காரியம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன். ஆண்டவர் ஒரு சீர்திருத்தத்தை தலைமைத்துவத்தில் கொண்டு வருகிறார். ஒரு மாறுதலை மீண்டும் கட்டுவதை முதலாவதாக தலைமைத்துவத்துக்குள்ள ஒரு மாறுதலை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். அதை கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு புதுப்பிப்பு தேசத்துக்குள் நடக்கணும் என்றால் தலைமைத்துவத்துக்கு நடக்கணும் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு பேசினேன். Alright, and number 2 is going to be the restoration, rebuilding and renovation of ruined kingdoms, nations and ministries. 2வது காரியம் நான் உங்களுக்கு சொன்னது என்னவென்றால், ஆண்டவர் உடைந்த தேசங்கள், ராஜ்யங்களையும் சபைகளையும் ஊழியங்களையும் ஆண்டவர் மீண்டுமாக சீர்திருத்துவார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்தேன். ஓகே, ஆண்டவர் சீர்திருத்துவார். அது மறுபடியுமாக மீண்டுமாய் அதை பலப்படுத்தி மீண்டுமாய் அதை கட்டுவார். தேசமாய் இருந்தாலும் சரி, ராஜ்யமாய் இருந்தாலும் சரி, ஊழியமாய் இருந்தாலும் சரி, சபைகளாய் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை சீர்திருத்துவார், அதை கட்டுவார். அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் அதை புதுப்பிப்பார். ஆண்டவருடைய கிருபையால் அது புதுப்பிக்கப்படும். Only the Lord can bring renovation. Only the Lord can bring the rebuilding. Only the Lord can bring the restoration, my friends. So this is what we've been talking about, that even the church, the kingdoms, the nations are going to go through this process if they are willing to come under the subjection of God. Amen. Now number 3, I say restoration of the Gentiles, which means the unbelievers will be saved. Amen. 3வது காரியம் நான் சொன்னேன், ஆண்டவர் அவிசுவாசிகள் மத்தியிலே ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வருவார். அப்படின்றால் அவர்கள் மத்தியில ஒரு மாறுதல் ஏற்படும், அவர்கள் மத்தியில ஒரு மனம் திரும்புதல் ஏற்படும், அவர்கள் மத்தியில ஒரு ரட்சிப்பு நடக்கும். அப்படின்றால் அவிசுவாசிகள் தேவனுடைய நாமத்துக்கு கீழ்ப்பட்டு ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ஆமென். அதை குறித்து நான் உங்கள்கிட்ட போன வாரத்தில் பேசினேன். Last week I spoke to you about the evangelism explosion that's going to take place. How it's going to happen, only God knows, and only God can give us a strategy. So wait upon the Lord and ask of the Lord. Yes, we are on the seasons of lockdown and COVID, and we can't move around, we can't do things like what we did before. We can't organize meetings, we can't do conferences, we can't hold healing or evangelistic meetings, but the Lord is able to do anything and touch people in so many ways, my friend. So don't underestimate God. Amen. Yes, we can't do it in the way that we thought that we can do it, but God can do it. Amen. நாம் நினைத்ததை போல ஒரு பெரிய கூட்டம் நடத்தணும், சுவிசேஷ கூட்டம் நடத்தணும், சுகமளிக்கும் கூட்டம் நடத்தினால்தான் இவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் என்று நினைத்த காலத்தை தாண்டி இன்றைக்கு ஆண்டவரை இறங்கி ஊழியம் செய்கிற ஒரு நாட்களுக்குள். அப்படின்றால் நீங்களும் நானும் அவரோடு கூட சேர்ந்து ஊழியம் செய்ய வேண்டும். So you and I got to work with the Lord to see salvation of souls, my friend. Amen.
Now, number 4, this is beautiful, and this is going to be the last of the declaration that I'm going to make for this year, and this is going to be prophetic, and God is going to help you to see these things will come through in your life. நாலாவது காரியம், இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு காரியமாய் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அதே நேரத்தில் இது உங்களை உற்சாகப்படுத்தும், பலப்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன். ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மளை பலப்படுத்தும். இந்த நாலாவது காரியம் கேட்குவதற்கு அது முடியுமா, சாத்தியமா என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு நாட்களுக்குள்ள நம்ம இருக்கலாம். When you hear this fourth one, we may think, is it possible? Is it God's will? Can this happen? But then let me encourage you, there's nothing that is impossible with God. Amen? Now, the fourth thing that I'm going to talk to you about is restoration of prosperity. Restoration of prosperity. ஆண்டவர் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர போகிறார். Amen? இந்த தலைப்பை நான் சொன்ன கையோடையே ஒரு சிலர் அந்த தலைப்பு நல்லா இருக்கிறது, இது ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியம் பேச போகிறார் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். Amen. So one of my friends even messaged me and said, when they saw this the headings today, then I said, tonight this is going to be the title of my message. They say, if the Lord holds the kettles in the mountains, if he holds the whole universe, and this is nothing impossible for him. Amen. So for God it is impossible. Yes, for us we are thinking we are in the house, we are locked down, and we can't move around. Some of you think that, I may lose my job, I may lose my income. But then how can this be possible? How can I have prosperity when there is no way for me to make some earnings? Or, even gather in the church, or even to collect offerings, or tithes, and so many things. But my friend, let me give you this word that will encourage you and show you how God is going to do it by himself in a very powerful way. But the only thing that is needed is we got to believe, and we got to come into understanding that God is willing to do it. Amen? Are you ready, my friends? Now, write down number 4, restoration of prosperity. Alright, நாலாவது காரியம் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். இது எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துக்குள் நம்ம இருக்கிறோம் என்றால், ஆண்டவர் நம்முடைய பொருளாதாரத்துல ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர போகிறார். Amen? நம்முடைய பொருளாதாரத்துல ஒரு சீர்திருத்தம். Friends, don't just assume that I'm going to talk about the prosperity gospel and shun this away. நான் ஒரு பணக்காரனா இருக்கிறோம், ஐஸ்வர்யனா இருக்கிறோம், அப்படிப்பட்ட ஒரு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க போறேன் என்று சொல்லி இதை தள்ளி விட்டு போயிடாதீங்க. கொஞ்ச நேரம் கேளுங்க. Let's listen to the word that I'm going to share with you. And this is not like what you think about the prosperity gospel that you could you may be imagining. But let me tell you, we got to look in deep into the word of God. Now, ஆழமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம பார்க்க வேண்டும், and you will yourself see what God is saying to us. நீங்களே இதை கவனித்து பாருங்கள், ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்று. இது குறித்து ஆண்டவர் என்னத்தை பேசுகிறார். See, God has a divine plan to prosper us, my friend. Don't miss it. ஆண்டவர் நம்மளை ஐஸ்வர்யராய் வைக்கும்படிக்கு, நம்மளை உயர்த்தும்படிக்கு, பொருளாதாரத்தில் உயர்த்தும்படிக்கு ஆண்டவருடைய சித்தம். நாம் இதை புறம்பி தள்ள வேண்டாம். ஆண்டவர் சித்தம் என்னவென்றால் அதை நம்ம அறிந்து கொண்டு அதன் பிரகாரம் நடக்கும் பொழுது ஆண்டவர் பெரிய காரியத்துக்குள் நம்மளை நடத்துவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Now I'm going to give you some now let's see the book of Amos. I'm going to give you some verses so that you can understand and you can get deeper into it, and you yourself will follow what the Lord is speaking to you. Now turn with me to the book of Amos chapter 9, and this is what we've been seeing from the day 1. நான் 3 வாரமாக இதை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த 3 வாரத்துல நம்ம ஆமோஸ் 9வது அதிகாரத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். Amen. இந்த அருமையான தீர்க்கதரிசியின் தீர்க்க தரிசனம், கடைசி தீர்க்க தரிசனம், அவர் கொடுத்த தீர்க்க தரிசனம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தது. Amen. Amos was always proclaiming the judgment that is going to come because of all the evil the people of the day was doing. But then at the end of his message, or in the closure or the conclusion of his message, he brought the blessings of the Lord and how it's going to come. That's what I'm going to talk about tonight. Amen. I've been talking to you for this past 2 weeks, and today on the third part I'm going to show you how this is possible with God. Amen. Now look at this scripture in Amos chapter 9 verse 11. In that day I will raise the tabernacle of David, the fallen heart of booth, and close up its breaches. Amen. I will close up the breaches. In that day, everybody say in that day. The Lord has appointed day. The
The Lord has an appointed moment. He said, in that day, I will rise up the tabernacle of David. ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஆமோஸ் 9வது அதிகாரம் 11-12 நீங்க வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு தெரியும். ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நான் உடைந்த இந்த தாவீதனுடைய பலிபீடத்தை, டெபனேக்கலை, தாவீதனுடைய இந்த கூடாரத்தை நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று. எப்படியாய் ஆரம்பத்தில் இருந்ததோ தாவீதனுடைய கூடாரம், அதே போல நான் மீண்டுமாய் அதை பலப்படுத்தி அதை கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். உடைந்ததை எல்லாத்தையும் நான் கட்டுவேன். ஓகே, உடைந்தது எல்லாத்தையும் நான் கட்டுவேன், பாலங்களில் எல்லாத்தையும் நான் உறுதிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். Amen. So God is giving a prophetic word that the day is coming where God is going to rebuild the tabernacle of David. Amen. Hallelujah. Amen. And Acts chapter 15 verse 16. I want you to just look at Acts chapter 15 verse 16. அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 15-16ல சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை முக்கியமா நீங்க கேட்டு ஆகணும். இப்பொழுது உங்களுக்கு புரியுமா இந்த வார்த்தை? புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும். Even in the New Testament, the word is being said again. And now I want you to listen to this. Acts 15:16 says this: after this I will come back, says the Lord. Amen. God is saying, I will come back. Amen. It's going to be the comeback of the Lord. You've been seeing that it's like God is not there. COVID is there. God is not there. We've been rampaged by the devil. What happened to God? Where is the Savior? Where is God? Where is our help? But the Lord is giving you a word tonight. And the Lord is promising you tonight, promising me tonight. He said, I will come back. Hallelujah. He said, I will come back and I will rebuild the house of David. Amen. I will rebuild the house of David which has fallen. I will rebuild it very ruins and I will set it up again. Amen. தேவன் சொல்கிறார், நான் மீண்டுமாய் வருகிறேன். அநேக தடவை நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம், இந்த கோவிட் நாட்களில் எங்களுக்கு பாதிப்பு வந்த நாட்களில் தேசங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் பாதிப்பு வந்த இந்த நாட்களில் தேவன் எங்கு போய்விட்டார்? தேவன் உண்மையாகவே இருக்கிறாரா? அவர் உண்மையாகவே இருந்தார் என்றால் எங்களை காப்பாற்றியிருப்பாரே என்று சொல்லி அநேக கூக்குரல் கேட்கப்படுகிறது. உண்மைதான். ஆனாலும் தேவன் என்ன சொல்கிறார்? நான் மீண்டுமாய் வருகிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார். Amen. God is giving a word to us today. He said he is coming back. I will return. நான் மீண்டுமாய் வருகிறேன். எதுக்காக ஆண்டவர் வருகிறேன் சொல்கிறார்? நான் தாவீதுடைய கூடாரத்தை, தாவீதுடைய விழுந்து போன வீடை நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று. எங்கே ஆண்டவர் இங்கே என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், தாவீதுடைய கூடாரம் ஜெபத்துக்கும் துதிக்கும் அது அடையாளமானது. Okay, the rebuilding of the Davidic house, the Davidic tabernacle speaks about the worship that God wants to restore, my friends. Amen. அது உடைந்து போனதை நான் மீண்டுமாய் அதை கட்டுவேன். அது உடைந்து போனதை நிர்மூலமாக்கப்பட்டதையும் நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். The hand of the Lord is ready to rebuild worship, rebuild praise, rebuild the prayer, rebuild according to the desires of God, my friend. The hand of the Lord is ready, my friends. Amen. தேவனுடைய கரம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது மீண்டுமாய் உடைந்தவைகளை கட்டுவதற்காக. இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம். Let me give you a prophecy. If you are writing down, write down this prophecy or remember this prophecy or record this prophecy, because this prophecy is going to come to pass as soon as possible as you believe and walk in this beauty of understanding the word of the Lord in this total understanding of the scripture. Now let me prophesy to you, when the house of David is rebuilt by God himself, I say the house of David will be rebuilt by God himself. There's going to be the restoration of true worship. Amen. எப்பொழுது ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அவருடைய கரத்தினாலே உடைந்து போன தாவீதுடைய கூடாரத்தை அவர் கட்டுகிறாரோ, புதிய ஆராதனை, தேவனுக்கு விருப்பமான ஒரு ஆராதனையை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் அதை கட்டுவார். Amen. அதை சீர்திருத்துவார். அப்படின்றால் ஆராதனை சீர்திருத்தல் வரப்போகிறது. Amen. This includes the cheerful giving of tithes and offerings. Amen. சந்தோஷத்தோடு களி கூர்ந்து ஆண்டவருக்கு தசம பாகத்தையும் காணிக்கையும் கொடுக்கிற ஒரு நாட்கள். நீங்க கேட்கலாம், எப்படி இது நடக்கும்? இன்றைக்கு நம் சபை கூடுவதல்ல, இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க முடியல. We cannot meet, we cannot see each other, we cannot attend church. How can we give tithes and offerings? But my friends, the Lord is giving you the prophetic word, because when the heart of worship begins, when the true worship begins, there's going to be through giving into the presence of God. Amen. Through giving into the house of God. Amen. Through
through giving into the ministries of God. Amen. This is the restoration of the David's tabernacle, my friends. Amen. Can you see this? So I prophesy over you that it's going to be including the offerings, tithes, and to the Lord, besides the spirit-filled and spirit-led worship. Amen. It's going to be a spirit-led worship, spirit-filled worship. எப்படிப்பட்ட ஆராதனை ஆண்டவர் மீண்டுமாய் கட்ட போகிறார் என்றால் ஆவியோடு துதிக்கிற ஒரு ஆராதனை, ஆவியால் நடத்தப்பட்ட ஒரு துதி ஆண்டவர் மீண்டுமாய் எழுப்புகிறார். தேசம் முழுவதும், தேசத்தில் மட்டுமல்ல பல தேசங்களிலும் உலகம் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட ஆராதனையை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அவரே இதை கட்டுவார். Amen. Amen. Remember when the children were worshiping Hosanna, Hosanna in the highest. Remember the palm. அவர்கள் எல்லாருமே அவர்கள் கூக்குரலிட்டு சிறு குழந்தைகள் எல்லாமே ஆண்டவரை பாடி ஹோசானா ஹோசானா என்று பாடும் பொழுது அங்க இருக்கிற பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் நிறுத்து, இந்த பிள்ளைகளை பேசுவது இப்படியாய் சொல்லுவது அது தேவ துஷ்டம் என்று சொல்லி இதை நிறுத்து என்று சொன்னார்கள். They spoke to Jesus and said, let the children stop calling Hosanna, calling out Hosanna, glorifying you who are just a mere man. And Jesus said to them, listen, Jesus said to the Pharisees and the Sadducees and the scholars of the word, whatever they think, Jesus said to them, even if you try to stop the little children, I will raise up another generation from the stones to worship me. Hallelujah. Amen. உன்னொரு சந்ததி எழும்பும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கு என்று சொன்னார். இந்த சந்ததியை நீ நிறுத்திப்பார், உன்னொரு சந்ததி எழும்பும் என்னை ஆராதிப்பது, தேவனை ஆராதிப்பதற்கு உன்னொரு சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்புவார் என்று. இந்த சந்ததி நீங்கள் ஆயத்தமாய் இல்லாவிட்டால் உன்னொரு சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்புவார். If you are not ready to worship the Lord, God will rebuild. God will raise another generation. God will raise another group of people to worship Him. Amen. They can be hard rock. They can be the ones that you rejected, but the Lord can choose them because He said, out of these rocks I will raise a generation to worship me. Hallelujah. Amen. Don't take things for granted, my friends. If God says He will rebuild, He will rebuild it whatever way. ஆண்டவர் மீண்டுமா நான் கட்டுவேன், சீர்திருத்துவேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சீர்திருத்தத்தில் நீங்களும் நானும் சபை பங்காளராய் இருக்காவிட்டால் ஆண்டவர் இன்னொரு சந்ததியை அவர் எழுப்ப முடியும். Don't miss this, my friend. Don't miss this. Why God didn't speak to the Jews about the true worship? Why did He go all out to speak to the Samaritan woman? Think about it. இதுக்காக யூதர் மத்தியில் அவர்கள் பேசாமல் இயேசு ஒரு சமாரிய பெண்ணை தேடி போய் அந்த கிணறின் மத்தியிலே he went to the well to draw water, ask for water, and there was a conversation. In that conversation, Jesus spoke to the Samaritan woman and said, there's going to be a time where you will not worship in the mountain the way you do before. And we, the Jews, will not worship the way we do in the temples before. It's not going to be the temple church worship style, my friends. It's going to be a worship of spirit and in truth where my Father desires, says the Lord. Amen. எப்படிப்பட்ட ஆராதனை தேவன் சொன்னா, நீ மலை மேலே ஏறி ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனை அல்ல ஆண்டவர் தேடுவது. நீ சபையில பூந்து நீ கூடாரத்தில் பூந்து ஆராதிக்கிற ஒரு ஆராதனை நான் எதிர்பார்க்கல என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். சமாரிய பெண்ணுகிட்ட போய் சொல்கிறார், ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளை பிதா தேடுகிறார் என்று. Amen. Now don't let God lead the church. Don't let Jesus, don't let the Holy Spirit lead the church and go out there and look for somebody else and speak about worship and bring back true worship back into the tabernacle of David. My friends, it's a sad thing if you and I are not part of the true worship. I'm not just talking about music. I'm not just talking about loudness. I'm not just talking about dancing. I'm not just talking about flagging around. I'm not talking about blowing the trumpet and the sofa. I'm not talking about all these things, my friend. It's beyond all these things. It is in the spirit and in truth that kind of worship that God is desiring, my friends. Can we give it to the Lord? தேவனுக்கு இதை நம்ம கொடுக்க முடியுமா? ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கிறதை. இதைத்தான் ஆண்டவர் நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன் என்று சொல்கிறார். இதை கட்டுகிற வேளையில கொடுப்பதும் அதை சர்வசாதாரணமாய் வரும். When this is rebuilt, the worship, true worship is rebuilt, giving will become so easy. Giving will become something that is inbuilt within every man and woman who knows that giving is unto the Lord. Amen. Hallelujah.
Amen. So there's going to be a worship. So it's going to be an amazing moment. I declare to you and I prophesy over you that the day is coming and it's going to be an amazing moment of revealing of the sons of God. Amen. தேவ குமாரன் குமாரத்திகள் வெளிப்படும் நாட்களுக்குள் நம்ம வந்து விட்டோம். Amen. Even the creation, the Bible says the creation in the book of Hebrew, the Bible says the creation is groaning for the revealing of the sons of God. Who are these sons? These sons are the worshippers. These sons are the ones who will praise God. These sons are the ones who will give their offerings and their tithes without negotiating, without just murmuring and complaining about why should I give? Why should I give 10%? Why should I give this amount of money? Why should I give my tithes? Tithes is not in the New Testament. My friends, whatever you say, the Lord Jesus said, you will give because of the true worship. Worship is giving, my friends. Worship is not receiving. Worship and praise is giving unto the Lord. Remember that. துதி ஆராதனை என்பது பெற்றுக் கொள்வது அல்ல. துதி ஆராதனை என்பது கொடுப்பது. அப்படி என்றால் நம்முடைய கொடுப்பதிலே துதி ஆராதனையில் கொடுப்பது என்றால் பாடல் மட்டுமல்ல, சங்கீதம் மட்டுமல்ல, நடனம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய இசை மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய கொடுப்பதிலே நாம் தசம பாகம் காணிக்கையும் கொடுப்பதும் தேவனுக்கு சிறந்த ஒரு காணிக்கை, சிறந்த ஒரு ஆராதனை என்று வசனம் சொல்கிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. You have got to understand that this speaks about the giving. Amen. So I prophesy to you, the day is coming when true worship will be restored. The Davidic worship will be restored and giving is going to become so rare and so beautiful. Amen. It's not going to be forced. There's not going to be, the people have to put up on the board of the church and say, oh, these are the people that have not paid their tithes yet. No, you don't have to do that, my friends. You don't have to create fear that if you don't give, you will be cursed. No. God will not do that. Man, if you are not giving, then you are missing the real blessing of being truthful and spiritual in the presence of God. Worship is spirit and in truth. Amen. இதை தெரிஞ்சுக்கொண்டால் போதும். ஆராதனை என்பது துதி, ஆராதனை என்பது ஆவியோடும் உண்மையோடும். அப்படி என்றால் கொடுப்பதும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Amen. Amos chapter 9 verse 13. Amos chapter 9 verse 13. Amos புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 13வது வசனம். Behold, the days are coming. Now I'm taking you to the next part to show you what is going to happen in our finances. Amen. I spoke to you about the rebuilding and restoration of the tabernacle of David, where worship will be restored. True praise and worship will be restored, including the giving and presenting the gifts and sacrifices before the Lord is going to be rebuilt, restored again in the church. Amen. நாம் மீண்டுமாய் கொடுப்பது, ஆராதனை கொடுப்பது, நாம் தசம பாகம் காணிக்கை கொடுப்பதை குறித்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசினேன். இப்பொழுது அடுத்த பகுதிக்குள் நம்ம போக போகிறோம், முன்னும் ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். என்னவென்றால் ஆமோஸ் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 13வது வசனம். Amos chapter 9 verse 13. Now it says here, behold, the days are coming, says the Lord, that the plowman shall overtake the reaper. The plowman shall overtake the reaper, the trader of grapes him who sows the seed, and the mountain shall drop sweet wine, and all hills shall melt. Amen. Now Amos chapter 9 verse 13, it says, behold. That means wait and see. Oh, wait and see. Behold, காத்திருந்து பாருங்கள், என்ன நடக்க போகிறது, இந்த நாட்கள் வருகிறது. The day is coming. Say with me, the day is coming. Amen. இந்த நாட்கள் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள். Amen. அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்கள் வருகிறது. Says the Lord. I didn't say it. The Lord is saying it. The day will come. If you believe, the day is coming for you, my friends. Amen. It's going to be a breakthrough day. It can be tomorrow if you believe today. Amen. Right away the Lord can do it for you. And the plowman shall overtake the reaper. Which means the plowman, the one who is sowing. I will explain to you. The plowman will overtake the reaper. அப்படி என்றால் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது? 9, 13, 14 நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன புரியும் என்றால், ஆண்டவரே இதை அறிக்கை செய்கிறார். அப்படி என்றால் நடுகிறவனை காட்டிலும் அதை அறுக்கிறவன் முந்திக் கொள்வான் என்று. அப்படின்னா நடுகிறது நேரத்திலே அறுக்கிறவன் முந்திக் கொண்டு அதை பெற்றுக் கொள்வானா. Amen. என்றால் நடுகிறான், இப்பதான் ஆசீர்வாதம் வரப்போகுது என்று நடுகிறான்.
ஆனாலும் அதை அவர் முன்னொருத்தன் வந்து அதை பெற்றுக்கொள்கிறான். நடுகிறதுக்கு முன்பதாகவே இல்ல நட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நேரத்திலேயே முன்னொருத்தன் வந்து அதை பெற்றுக்கொள்கிறான். Can you imagine this? I will explain to you. And the trader upgrades him who sows the seed, and the mountains shall drop sweet wine, and the hills shall melt. Amen. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள அவ்வளவான ஒரு தேன் வடிகிறதை போல, ஒரு இனிப்பு வடிகிறதை போல ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறது. Amen. That kind of blessing is waiting for us. It's like a drop of sweet wine, and all the hills will melt with the blessings of God. Hallelujah. Amen. Now, this is really beautiful, right? Amen. இந்த வசனம் எவ்வளவு இன்பமானது, அருமையானது. Can you imagine a plowman whose job is to plow the land, especially with plow pulled by horse or pulled by oxen, it suddenly overtakes the reaper. இப்பதான் அவர்கள் நடுகிறார்கள், இப்பதான் அவர்கள் அந்த வேலியை ஆயத்தப்படுத்துகிறார்கள், இப்பதான் நட்டு, இப்பதான் வந்து அது பயிர் எடுக்கிறாங்க. பயிர் எடுக்கிற நேரத்திலேயே என்ன நடக்குது என்றால் அறுக்கிறவன் வந்து அறுத்துட்டு போகிறானா. எப்படி நடந்தது? How did this happen? He's just plowing the land. While plowing the land, the reaper is coming to reap the blessings, to take the blessings. Amen. Now, this happens only by God, my friends. And I call this an extraordinary power and demonstration of God's love. Amen. இது என்னவென்றால் தேவனுடைய அற்புதமான ஆசீர்வாத கரம். Hallelujah. And let me tell you this. This is not ordinary. This is extraordinary. Amen. இது சாதாரணமான காரியம் அல்ல, அசாதாரணமான காரியம். நீங்கள் நடவே இல்ல நட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறீங்க, இப்பதான் ஆயத்தப்படுத்துறீங்க, ஆனால் அதுக்குள்ளே உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Amen. You are just only plowing the land. You just only started your job, but then the blessing is already coming. Receive it, my friends. As you are hearing this message, receive it, because God is interested to prosper you. Amen. That is miracle. That is blessing. That is how God works, my friend. If you believe and you plow, if you work on the land, the Lord is going to bless you back and give it back to you. Amen. This is how it's going to happen, my friends. For God is doing this for our sake. Amen. இதை எதுக்காக ஆண்டவர் செய்கிறார்? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும், நீங்களும் நானும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும்படிக்கு, இந்த உலகத்திலே ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் இருக்கும்படிக்கு, இந்த உலகத்திலே ஐஸ்வர்யம் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுக்கும்படிக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இதை அவர் காண்பிக்கிறார். The Lord wants to show to the world how he can bless your land, how he can bless you. Now look at this. In another word, everything that are barren. Are you listening? Everything that are barren, கனி கொடுக்க முடியாத நிலத்தை கூட, everything that are barren and unfruitful shall overflow with spiritual blessings in God's timing. Hallelujah. தேவனுடைய நேரத்திலே, அவருடைய நாட்களிலே என்ன நடக்க போகுது என்றால், கனி கொடுக்க முடியாத நிலமாய் இருந்தாலும் சரி, அது காஞ்சி கருவாடாய் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்குவார். அவரால் கூடாததும் முடியாததும் ஒன்றுமல்ல. Amen. Behold, the Bible says again, behold, the days are coming. I prophesy to you right now, lift up your hands and receive your blessing. The days, behold, get ready, behold, for the day is coming. ஆயத்தமாயிருங்கள், கரங்களை உயர்த்தி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த நாட்கள் இப்போ உங்களுக்கு வருகிறது. Amen. பாருங்கள், அந்த நாட்கள் உங்களுக்கு வருகிறது. Amen. நட்டு கொண்டே இருக்கிறீங்க, ஆசீர்வாதம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதிகமாய் ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி வருகிறது. ஏனென்றால் நீங்கள் அவரை நம்பி ஏதோ ஒரு காரியத்தில் இறங்கி இருக்கிறீங்க. Amen. You have believed in him and you are doing your job, but the Lord is giving you more than your job can provide for you, more than anybody can provide for you. The Lord is willing to give you more exceeding less. Can this happen in this time of COVID? Can this happen in the time of lockdown? Can this happen in the time where every nation is going through turmoil? இது நடக்குமா? சாத்தியமா? உலகமே ஒரு பயங்கரமான இருளின் நாட்களுக்குள்ளே போய் கொண்டு இருக்கிறது. எல்லாமே தடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற நாட்களிலே, அடைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற நாட்களிலே, ஒரு பிசினஸ் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இது நடக்க சாத்தியமா? கர்த்தரால் முடியுங்க. Amen. How is it possible? We may ask you, how is it possible? Is that your question? எப்படி இது நடக்கும்? இது சாத்தியமா? Now turn with me in the book of Leviticus and let me show you what Moses wrote down. Moses என்ன எழுதினார் என்று இது சாத்தியமா?
என்று நம்ம கேட்கிற இந்த நேரத்துல லேவிய புஸ்தகத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது இது நல்லா தெளிவாய் மோசஸ் எழுதியிருக்கிறார். இப்பொழுது உங்களுக்கு புரியும். Turn with me in the book of Leviticus 26 verse 3. Say what God is saying. God said in Leviticus chapter 26 verse 3. லேவிய புஸ்தகம் 26ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். In Leviticus 26 verse 3 it says, if you walk in my statutes and keep my commandments and do them. Let me repeat this again, my friend. If you walk in my statutes and keep my commandments and do them. நீங்கள் என்னுடைய வழிகளில் நடந்தால், என்னுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்பட்டு நீ அது பிரகாரமாய் நடந்தால். Okay, now what is the key word here? The key word here is walk according to God's word. Write down this. The key word here is, how can this happen? Walk according to God's word. Number one, walk according to God's standard. And then the next key word here is keep God's word and be the doers of the word. Amen. Keep God's word and be doers of the word. அடுத்தது என்ன? நீங்க முதல்ல கீழ்ப்படியணும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு. அதன் பிரகாரமாக நீங்க வாழணும், நடக்கணும், தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கணும். அதுக்கப்புறம் வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்க இந்த வார்த்தையை கை கொள்ள வேண்டும். ஆமென். அதை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதை விசுவாசிக்க வேண்டும், அதை நம்ப வேண்டும், அதன் பிரகாரமாய் நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பேசுகிறார். யார்கிட்ட பேசுகிறார்? மோசேயின் மூலமாக தேவ ஜனத்தின் மத்தியிலே பேசினார். ஆமென். This is what God spoke to through Moses to the people of God and say, yes, I'm going to do something powerful for you, but the only thing that is required here is, the key thing is, remember to stand by my word. Amen. That's it, my friend. And believe in the word, keep the word, follow the word. தேவனுடைய வார்த்தை கேளுங்கள், அதுக்கு உண்மையாக இருங்கள், அதை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், அதன் பிரகாரமாய் வாழுங்கள். Leviticus 26 verse 4. The Lord says, I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field yield their fruit. Amen. Hallelujah. Amen. It says here, I will give you rain in due season. என்ன சொல்கிறார்? அப்பா சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு சரியான நேரத்துல மழை பெய்யும்படி நான் செய்வேன். இது மழை வர்ஷிக்கிற நேரம், தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் பொழிகிற ஒரு நாட்கள். This is the day where the rain of the Lord, the blessings of the Lord will come upon us, will rain upon us. Hallelujah. The Lord says the rain will come in its due season. அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்கள். We are coming into that season of God's blessing, my friend. Amen. The rain speaks about the blessings of the Lord. The showers of blessing is coming upon us. Amen. The showers of blessing is coming upon all those who believe. And the land shall yield her increase. The land shall yield her increase, and the trees of the field yield their fruit. Amen. The land shall be blessed and increase. அப்படி என்றால் அந்த மரங்கள், அந்த கொடிகள், அந்த இடத்துல இருக்கிற நிலங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டு அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும் என்று தேவன் வாக்குத்தத்தமாய் பேசுகிறார். Amen. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன? இதை கர்த்தரை கொடுப்பார் அந்த நிலத்தில். So remember, our obedience towards God creates a conducive environment. Everybody say conducive environment. Amen. உங்களுடைய கீழ்ப்படிதல், உங்கள் தேவன் மேல இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை நீங்க வைக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை கர்த்தர் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். Conducive environment, which means the rain in due season. சரியான நேரத்தில் மழை பெய்யும், மழை வர்ஷிக்கும். மழை வராது என்று சொல்கிற, ஆசீர்வாதம் வராது என்று சொல்கிற நாட்களிலே ஆசீர்வாதத்தை நான் வர வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். எங்கே துதியும் ஆராதனையும் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் கொடுக்கிற ஜெபமும் எல்லாமே இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தேவனுடைய மலையை கர்த்தர் வர்ஷிக்க செய்வார். Amen. Where there is worship, where there is truthful, where the tabernacle of David is rebuilt. Amen. Are you coming to that place? Now we come to the place of worship. We come to the truthful worship. Yes, we are locked down into the house. We are locked down in a place where we can't do gatherings, but that's not matter, my friends. You have you yourself with the Lord. Amen. And that's the beautiful moment of enjoying the blessed time with the Lord, worshiping Him in spirit and in truth. Amen. But the rain is coming upon you, upon your life. Amen. So it says that the rain will come in its season and the land respond to us
well by producing great increase and bring forth what kind of lifestyle? Fruitful lifestyle. Amen. எப்படி ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம்? அந்த இடத்துல துதி ஆராதனை இருக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அந்த இடத்துல ஏற்படும். ஆராதனையின் ஒரு சூழ்நிலை அந்த இடத்துல ஏற்படும். Amen. It's going to be a spiritual connectivity in the spirit. Amen. Even if I'm here and you are there, you can feel the presence of God. If you believe that God Almighty is with you in the place of worship. Amen. That's a conducive environment. It's not just in your church. The Lord is showing to you. It can also happen in your house, because the Lord says, I will rebuild the house of David. Amen. தாவீதுடைய குடும்பத்தை, தாவீதுடைய வீடை நான் மீண்டுமாய் கட்டுவேன், தாவீதுடைய கூடாரத்தை கட்டுவேன் என்று ஒரு வசனம் சொல்கிறது. இன்னொரு வசனம் சொல்கிறது தாவீதுடைய வீடை கட்டுவேன் என்று. Amen. The Lord says, I will build the tabernacle in one scripture, and another scripture says, I will build back the house of David. Amen. So every individual who is listening to me right now, remember that you are the house of God. You house the Holy Spirit inside of you. Amen. When you and I start worshiping, imagine so much power is being released into the atmosphere, and the atmosphere and the whole atmosphere is charged for the blessings of God to come upon us. Amen. Can you see this? So it will change. It will bring us a fruitful lifestyle. எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள வருகிறோம் என்றால் கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள் நம்ம யாவரும் வர ஆரம்பித்து விடுவோம். Amen. கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை. Say with me, I will have a fruitful lifestyle. Amen. I will have a fruitful lifestyle. நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்? கனி கொடுக்கிற ஒரு மரமாய், கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ வேண்டும். Now, Leviticus chapter 26 verse 5 says this, and your threshing time, oh, now listen to this, your threshing time shall reach to the vintage, and the vintage time shall reach to the sowing time, and you shall eat your bread to the full and dwell in your land securely. Amen. Let me repeat and show you how this verse is so powerful. It says here again, and your threshing time shall reach to the vintage, and the vintage time shall reach to the sowing time, and you shall eat your bread to the full and dwell in the land of security. That means everything is running before time. Amen. Everything is running before time. That means it's going to be only a threshing time. இது எப்படிப்பட்ட நாட்களுக்குள்ள நீங்கள் அறுவடை நாட்கள் அல்ல, நீங்கள் இப்பதான் நடுகிற ஒரு நாட்களுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. ஆனால் நடுகிற நாட்களிலே என்ன நடக்க போகுது என்றால் அதை பெற்றுக்கொள்கிற அறுவடை நாட்கள் வந்து விடுமா. Amen. How is it possible? For God is possible, my friends. So the threshing time, you are just threshing it. இப்பதான் நீங்க thresh பண்றீங்க, இப்பதான் நீங்க அதை பிரித்து எடுக்கிறீங்க, thresh பண்றீங்க. But then before it, the vintage time is coming. Hallelujah. And you shall reach to the sowing time. அது எப்படி வருகிறது என்றால் திருப்பிமாக அறுவடை செய்கிற நாட்களுக்குள்ள வந்து விட்டோம். அது திருப்பிமாக நடுகிற நாட்களுக்குள்ள. So the Lord is changing the seasons for us. The spiritual seasons are changing. I don't know whether you understand this, but go back and read it again and again for you to understand that God is changing the environment, spiritual environment, and the spiritual season, if you believe it so. Amen. Yes, you feel like you are locked down. You feel like you are in the house. You cannot move. You feel like something is going crazy. But then the Lord is doing something in the spiritual environment if you are spiritually connected with the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So what is happening this time? You shall eat your bread to the full and dwell in your land securely. நீங்கள் நன்றாய் சாப்பிட்டு நன்றாய் ஆசீர்வாதமாய் இருந்து தேவனுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருப்பீர்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. When you will be under his protection. தேவனுடைய புத்தகம் 26:5 திட்டவட்டமாக. So if you obey God's word, listen, if you obey God's word, we will be blessed beyond measure. Amen. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தால் போதும், நீங்கள் அதிகபட்சமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள், நிச்சயமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். And God will speed up the time of our blessing. I prophesy over you, God is going to speed up the time of his blessing over you who's listening and believing this. Amen. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் சீக்கிரமாய் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க இருக்கிறார். Amen. சீக்கிரமாய் நீங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள் கடந்து போவீர்கள் and bring great increase to us
in a very short period of time. குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள்ள ஒரு குறுகிய நாட்களுக்குள்ள very short period of time the Lord is going to bless you. ஆண்டவர் உங்களை அவ்வளவாய் சீக்கிரமாய் ஆசீர்வதிக்க இருக்கிறார். Amen. This is going to be the speed moment. Amen. இது ஆண்டவர் அழுத்தி உங்களை ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். Hallelujah. அவர் என்ன சொன்னார் முதல்ல? நான் மீண்டுமாய் வருகிறேன். He said I am coming. If the Lord says I am coming, he's not going to come on a tortoise, my friend. ஆண்டவர் வருகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஒன்னும் கூரா மேல உட்கார்ந்துகிட்டு வர போறது இல்லை. அவர் வரும்பொழுது அவருடைய பயங்கரமான குதிரையில் வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆயத்தமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு கொடுக்க வந்து கொண்டிருக்கிறார். He wants to come with a blessing in his horse and release the blessings. Oh, God is coming with a horsepower more than any horse of the world. He's coming with the horsepower of heaven. Receive your blessing, my friend. Don't miss what God is going to give. I got to believe for myself. I got to believe for my family. I got to believe for my church. I got to believe for the people that I am working with. And you got to believe for yourself, for your church, for your people that you are working with, my friends. Believe, for the Lord is going to do a great, powerful thing. Say with me, everybody, say with me. Sustainability and security will be God's way to show favor to his beloved children. Again, say sustainability and security is going to be God's way to show favor to his beloved children. என்றால் ஆண்டவர் தொடர்ச்சியாய் கொடுப்பதும் உங்களை பாதுகாப்பதையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டு கொடுக்கிறார். யாருக்கு அவர் விருப்பப்படுகிறாரோ விருப்பப்பட்டவர்கள் மத்தியில அவர் கொடுக்கிறார். ஆமென். உங்களுக்கு அதிகபட்சமாய் ஆசீர்வதிக்க ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். விசுவாசிகளுக்கு மட்டும் தான் இது நடக்கும். If you believe, it will happen. I'm not saying just believer sitting in the church. I'm saying believer in the presence of God. You really believe the word of the Lord. And don't condemn the word. Don't condemn the preaching of the word. Don't confuse people. Believe, because God is a giver. Amen. For God, all things are possible. Say with me, for God, all things are possible. And he will perform what he promised. தேவன் செய்வதை அவர் நிச்சயமாய் செய்வார். சொன்னதை அவர் செய்வார் என்றால் அவர் கடவுள். Amen. அவர் சொன்னதை அவர் செய்வார். Amen. அவரால் கூடாததும் முடியாததும் ஒன்றுமில்லை. Amen. So the Lord has promised from beginning, from when? Abraham. He promised Abraham that he will bless his generation and the generations to come. All those who believe, he promised Abraham, he promised Isaac, he promised Jacob, he promised Moses, he promised Joseph, he promised Joshua, and more. He promised David, he promised all the prophets. ஆண்டவர் ஆபிரகாமின் நாட்களில் இருந்து அவர் சொல்லிக்கொண்டே வருகிற ஒரு வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால், அவர் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அவர் அப்ரஹாம் கிட்ட பேசினார், யாக்கோப் கிட்ட பேசினார், ஈசாக் கிட்ட பேசினார், மோசஸ் கிட்ட பேசினார், ஜோஷுவா கிட்ட பேசினார், தாவீதர் கிட்ட பேசினார். எல்லாம் தீர்க்கதரிசிகள் கிட்ட தொடர்ந்து சொன்னது என்னவென்றால், நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். Amen. He said, I will bless you. Amen. Can't we believe this? That this word has gone all out viral from heaven, my friends. Why are we not viraling these words? But we are viraling all the other things, putting fear into the hearts of people. பயத்தை மட்டுமே தான் வைரல் ஆக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். இத வைரல் ஆக்குங்க, இந்த வசனத்தை வைரல் ஆக்குங்க, இந்த வீடியோ வைரல் ஆக்குங்க. ஏன்னா இது போய் சேர வேண்டிய இடத்துல சேரணும். No, viral this video, viral these words of the Lord. Why? Because the word of the Lord says that he's going to bless you. For the promise of the Lord is to sustain and to give you security. Amen. So God wants to bless us, my friends. Amen. Amos chapter 9 verse 13. Amos 9வது அதிகாரம் 13வது வசனம். Amos 9வது வசனம் 13வது வசனம். Behold, the days are coming. Behold, the days are coming, says the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the trader of grapes, him who sows the seed, and the mountains, amen, the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. Amen. அவர் சொல்கிறார், எல்லாமே ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். மவுண்டன், கொடிகள், தேசங்கள், இயற்கை
ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிறதை கர்த்தர் நம்மளுக்கு காட்டுகிறார். ஸ்வீட் வைன், ஒரு நல்ல தேன் போல இருக்கிற ஆண்டவருடைய திராட்சை நம் மத்தியில வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆமென். மலை மத்தியில ஊத்துகிறதை போல மலையாய் அது மலையின் மேல் ஊத்தப்படும் என்று சொல்லுகிற ஒரு வசனமாய் இது இருக்கிறது. படிச்சு பாருங்க. And the hills shall melt with the blessings of God. And verse 14, and I will bring back the exiles of my people Israel, and they shall build the waste cities. Amen. They will build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards. Amen. They shall plant vineyards and bring the wine from them. They shall also make gardens and eat the fruit of them. Amen. வசனம் சொல்கிறது, நான் மீண்டுமாய் என்னுடைய ஜனங்களை, உலகத்தின் இடத்துல சிதறடிக்கப்பட்ட என்னுடைய இஸ்ரவேல் ஜனங்களை, யூத ஜனங்களை மீண்டுமாய் நான் என்னுடைய தேசத்துக்கே கொண்டு வருவேன் என்று ஒரு வாக்குத்தத்தமாய் சொல்கிறார். வந்து மீண்டுமாய் தேசத்தை கட்டும்படிக்கு நான் செய்வேன். அவர்கள் நடுகிறதை எல்லாத்தையும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன். விஞ்ஞாட்டை ஆசீர்வதிப்பேன். Amen. The Lord is going to bless the vineyard. He's going to bless their drink. He's going to bless their gardens. அவர்கள் உடைய தோட்டங்களை ஆசீர்வதித்து பழத்தோட்டங்களை பலவிதமாய் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து நல்ல பழங்களை கர்த்தர் கொடுக்க இருக்கிறார். Amen. I want to finish with this and I will continue next week. Amos chapter 9 verse 15, and I will plant them upon their land. Take this verse. It's a prophetic word. The Lord says, I will plant them. Who? God is giving a promise to the Jews and to the people who believe in His word, to the Christians who believe in His word, to those who believe in Jesus' name. He said, I will plant them upon their land. நான் மீண்டுமாய் அவர்களுடைய தேசத்திலே மீண்டும் நான் அவர்களை கட்டுவேன் என்று கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை. Amen. And they shall no more be torn up out of their land which I gave them, says the Lord God. அவர்கள் இனி உடைத்து நிர்மூலமாக்கப்பட்டு அவர்கள் கிழிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க மாட்டார்கள் என்று கர்த்தரும் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். Amen. Please read this again and again to understand the heart of the Lord. Amen. It says here, this verse describes a time of such abundance of blessing that's going to overtake those who are believing this. Do you believe it, my friends? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? விசுவாசிக்கிறவனு கர்த்தர் சொல்கிறார், ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க இருக்கிறார் என்று. Amen. அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க இருக்கிறார். Amen. So God will bring Israel and us. Amen. Do you believe? God will bring Israel and us, His people, to His glory and to plant us in our promised lands. Whether it's in Israel, whether it's in Malaysia, whether it's in India, whether it's in Africa, whether it's in the continents of the world, God is going to replant us back into the place of sustainability. Amen. And God is going to prosper us. Amen. And we will be fruit-bearing trees. நம் கனி கொடுக்கிற மரமாய் நாம் காணப்படும் அளவுக்கு தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். Amen. Now next week I'm going to continue this and I want to finish this to explain to you from the book of Joel as well. Now I want you to get ready to receive even more. I'm not finished with this yet. இது ஒன்னும் முடியல. God wants to release the prosperity to you, my friends. Amen. தேவன் அதிகமாய் உங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆசைப்படுகிறார். அதிகமாய் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்க ஆசைப்படுகிறார். இது ஒன்னும் முடியல. நான் தொடர்ச்சியாய் இதை பத்தி ஒன்றும் நான் அடுத்த வாரத்தில் தொடர்ச்சியாக இதை பத்தி பேசுவேன். So come. Bring more people to watch this and listen to this, because I'm not speaking about a prosperity gospel. I'm saying prosperity is in the heart of God. Amen. நம்மளை உயர்த்தணும் என்று சொல்வது சும்மா ஒரு பாடம் அல்ல, சும்மா ஒரு காரியம் அல்ல. ஐஸ்வர்யமாய் இருப்பது ஒரு மனிதனுடைய காரியம் அல்ல. இது சும்மா ஒரு டீச்சிங் அல்ல. இது கர்த்தருடைய சித்தம். நாம் ஐஸ்வர்யமாய் இருப்பது கர்த்தருடைய சித்தம். அவர் அழகாய் இந்த வசனங்களை நம்மளுக்கு காட்டியிருக்கிறார். I'm telling you, next week I'm going to reveal to you another revelation that is going to blow our minds. Why? Because in these there are so many other beautiful things that God is going to reveal. I'm going to speak to you. But today I'm going to leave you with this blessing. I want you to lift up your hands wherever you are. இந்த ஆசீர்வாதத்தோடு நாம் இந்த முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். கைகளை உயர்த்தி இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேவன் நல்லவர். அவர் எப்பொழுதுமே நமக்கு நல்லவராய் இருக்கிறார். He is a good
awesome and powerful God. He wants to bless you and bless me beyond measure, my friends. Beyond measure. For the Lord's hand is upon us. He wants to bless us. It's going to be like a wine that's going to flow into the mountain. Amen. திராட்சை ரசத்தை போல, அவ்வளோ இனிப்பான ஒரு திராட்சை ரசத்தை போல ஆண்டவர் மலையின் மேல் அதை ஊற்றுவார் என்று கர்த்தர் வசனத்தில் சொல்கிறார். அவ்வளவான ஆசீர்வாதம், அவ்வளவான blessings ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார். There's so much of blessing God wants to release. Amen. Don't just go for small things. சின்ன காரியத்தை எதிர்பார்த்து போகாதீங்க. கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெரிய காரியத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஏனென்றால் அவர் பெரியவர், அவர் அற்புதர், அவர் அதிசயமானவர். Where there is worship, எங்கே துதி இருக்கிறதோ, எங்கே உண்மையான ஆராதனை இருக்கிறதோ, அங்கே உண்மையான கொடுப்பதும் இருக்கும். Where there is true worship and praise, in that place there will be giving of love, giving of tithes, giving of offerings without any kinds of murmuring, my friends. And when that happens, the breakthrough of financial blessings, the breakthrough of prosperity is going to come upon those who believe. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை துதி ஏற்படுத்தணும் என்றால் அந்த இடத்துல தேவன் அதிகமாய் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். எத்தனையோ பேர் இதுக்கு சாட்சி சொல்வார்கள். Yes, I am blessed. Amen. I am blessed என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இதை கடந்து போயிருக்கிறார்கள், பார்த்திருக்கிறார்கள். Many of you will say, yes, I'm blessed. Even this morning I spoke to somebody who said, yes, I'm blessed. God is good. Oh, from where I've not even sown, I've received this blessing. From those people that I've never even met, who called me and blessed me. நான் கூப்பிடாத ஜனங்கள், நான் பேசாத ஜனங்கள், நான் தெரியாத ஜனங்கள் கூட என்னை தேடி வந்து என்னை ஆசீர்வதித்தார்கள் என்று சொல்லி அநேக பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Amen. அப்படிப்பட்ட சாட்சியை நீங்களும் கொடுப்பீர்கள். This kind of testimonies you will give where there you have not even sowed, my friend, even in that land, God is going to give you the abundance of His blessing. Lift up your heart and hands before the Lord. Receive your blessing. Receive this prophetic word. Receive this word of encouragement from the throne room of the Lord and be blessed in Jesus' mighty name. Amen. இயேசுவின் நாமத்திலே ஆசீர்வாதமாய் இருங்கள். எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாய் களிகூருங்கள். தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். Amen. மீண்டுமாய் அடுத்த புதன்கிழமை சந்திப்போம். We will meet again on next Wednesday with this continuation of this word. Stay strong. Stay in the believing of the Lord. Don't worry about the COVID. Don't worry about all these things. And those who will come and join us on Sunday for the English online service, join us 8 p.m. And then you will continue to be blessed. Stay strong. Stay blessed. God bless you. Love you all.